Então eu sei que eu tenho que ficar esperto, vai vir uma escavadeira bater no pai. Cara, se eu fico muito tempo fora da luz, eu começo a fazer esse bagulho, ó. Aí esse meio que alucinação aí, e daí os inimigos vêm. Às vezes, né? Não é sempre. Mais uma nota. Sarah desconfia de Nightingale. Era um imbecil, realmente. And it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, Onde está sua why did she let esposa? Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Xiii. É. Assuntos federais. O trem. Que tem buzina de caminhão. Nunca vi. Perdi o trem. Tem de telefone, ela. E? Alice? Alan, I'm so afraid. Keeps E? me in the dark. Please help me. Tá piroca a cabeça, fala. Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. Bizarro. Be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. E agora? Há itens aqui. Ainda bem. Ah, capaz que não, né? Nossa, não era pra ter gastado flash. Toma. Tinha aquela escritura ali? Não tinha, né? Quando eu passei antes. Pelo menos eu não vi. The pipe wrenched itself Atacava loose o on the objeto bridge's possuído. steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage, before it flew at me again. Ih. Cara, esse negócio de coisa possuída e troço, tudo tá me lembrando Control, velho. I hoped I could find a car from there. Tomara que eu consiga mesmo. Senão ferrou. Ah, vai ter de inimigo aqui nisso aqui, é brincadeira. Ai. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was Justamente onde eu tava. and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there.
Pera aí, digitando aqui pra patroa no Zap Zaps. Voltou a travar o player pra mim. Por quê? Não faço ideia, Lucinos. Ah, ó. Follow. Ok. Ok. Só me foda, viu? Foi brincar de instalar a Apple no PC. Não, brincadeira, sei que não é por isso, mas é foda. Ai! Alan! Run! Minha nossa! O bagulho tá... Ai, 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 ai! Granada! Ah, pronto, tem que... Puta que eu pariu! Eu tenho que me preocupar também agora com os objetos. Oh, a terceira vez já. Eu vou andar com essa porra de flash. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Pra ajudar, ainda ela cansou. Estoura, flash. Amém. Ai. Minha nossa. Salvei. Olha que presença obscura na pousada. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. Só que machucou a beberia. No guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. Xiii. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. Oh, I thought Stephen about King. all the inanimate objects that had come to life in Ai, his me books. cura. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. Lanterna This was anything resistente. but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Lanterna resistente, ó. Fala que não tem upgrade no negócio. Ferrou. Ai! Toma. Ah, pronto. O foda, né? Assim o cara não tomou dano de flashbang, irmão. Ih. Ai, otário. Ai. Ó, quando esses bichos vêm com essa putaria de 2 hits seguidos aí é foda. Ah, pra porra. Na luz você pode machucá-los. Obrigado pelo óbvio. Tá dando item é porque vai ter loucureda. TV. O que a TV tem pra me dizer?
desperate self-delusion, covering a vast Auto-engano. and horror. All too often, the stars are right. In Night Springs. Em Night Springs. Tonight's episode, a family occasion. Journalist Alvin Derleth's trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until Oh my tonight. god. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor Cara, loves você this não stuff. tanca essa Well, atuação Mr. aí. Derleth, we don't want to feel like we're on exhibition, but you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Derleth. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? O que eu tenho que fazer? Here, let me show you with a kiss. Ih. Psh, What did you... morreu. Oh, Mr. Derleth, you Huh. are well pleased, Nixie Perka, the dweller in flesh. Your body shall host his 1,000 young, and all shall be Habitante da carne. Shh, darling, be calm. Shh. Alvin Derleth learned a harsh lesson. If you go looking for mythology, Uma dura lição. it may come looking for you. And such quests always bear fruit. Night Springs. Springs. Engraçadinho esse troço. Lake atacado pela presença Darkness surged obscura. towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Xiii. Eu versus um tornado, então, né? Já vi tudo. Ah, não, é verdade, a escavadeira. Minha nota! Escavadeira maldita. Já era essa madeira. Otária. Venham, venham. É só tomar bala. Os otários. Oh, GG. Easy. Sai fora, hein, ô tubo. Ele sobe aqui? Não. Acho que era isso. Abre aí pra nós o carrinho. Pilha não precisa, né? Caralho, esse portão é bom, é portão dos dois lados. Tô curado já.
Ih, agora o pai vai de carro, esquece. I had never been this glad to see the sunrise. I had a Ainda couple bem of que hours nasceu to o get to the sol coal mesmo. mine. The coal mine. The coal mine wasn't far now. Chegamos lá. Today, I would meet the Today kidnapper, and he is would gonna give be me the Alice. day I I'm wouldn't give him any gonna other back choice. to you. A drowning man Só que eu não vou clutching falar straw. muito, porque senão dá copyright, né? Como eu falei. About you now. Tá. Eu consigo andar de carro? Não, não. Pelo menos tá de dia agora. Tô armado e perigoso? Não, ele jogou no... Onde a arma, irmão? Ele tá sem arma na mão. Alan, seu maluco! Tem algum papel nessa árvore aí? Não. E tá piada. Respira fundo, Alan, e vambora. Pô, podia ter pego o carro e vindo, né? Pra cá, de carro. Olha o tanto que eu tô tendo que caminhar, irmão. Cara, devia dar pra pegar o carro e eu fui burro e não peguei. Só pode. Que isso? Ai, ai, ai. Não é possível um troço desse. Aí, ó, viu? Falei. É engraçado esse jogo da batida de carro, que é meio nada a ver. Força, carro. Acho que ele não vai mais do que isso. Aqui só a pé, pelo visto. É uma barreira invisível. Já tá escurecendo já. Olha o rádio. And you're listening to KBF-FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. Ai, pedindo desculpa da noite passada também, né? O cara tava tentando te matar. A lesson in manners and a boot in the ass, not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. Uma musiquinha. Era aquele Jeep que tava chumbrega mesmo. Pegar esse carro aqui era isso. Agora vai dar tudo certo. Confia. Nossa, derrapando, ó. Que perguntar como é que é tipo de
dirigibilidade do jogo. Até que é legalzinho, o carro parece sabonete, mas ele responde bem até. Dá umas derrapadas furiosas, mas deve ter alguma coisa ali. Outro rádio. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me that's strange because I always pegged you as a hopeless romantic. Romântico incurável. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure. But the idea that there's that one special person out there for you, and if you miss that chance, it's gone forever, and you're forever in. Não. Isn't that depressing? Or heck, childish even? Discordo. Plenty of fish in the sea. And apparently a fisherman has a fishing analogy for everything, but what you're saying, isn't that a little harsh? Well, no. What I am saying is that your potential for finding that connection isn't limited to what's essentially a chance encounter. Eu acho que existe sim a alma gêmea, I guess that's a nice thought, but mas não necessariamente a alma gêmea tem que ser a pessoa que a gente vai se disagree with you exactly. relacionar, Can't tipo, really namorar, put together casar, what tá I ligado? feel, what I felt for A alma gêmea pode ser um amigo, uma amiga, was, and she familiar, tá ligado? drifted away from me. Maybe I didn't put in the work, I don't know, but well, since then, and it was a long time ago, but since then there hasn't been anyone, not like her. And I'm not saying I dwell on her or haven't moved on. I like my life. I'm not living in the past. Isso é outra coisa, pô. Não dá pra ficar preso a uma pessoa só. Pô, o mundo tem 7 bilhões. Já diria o Neymar, né? Pô, o mundo tem 7 bilhões de pessoas e eu só escolhi amar 15 e eu sou egoísta ainda. Pô, brincadeira. Tá escurecendo, tá? Vai ficar perigoso. Vai ficar pênis grosso se escurecer, irmão. Então vambora. Eu também fico parando em cada lugar, né? Mas meu senso de explorador não me deixa ir além sem averiguar as áreas. Pô, se eu vier até aqui pra não ter nada, é brincadeira. Que nem lá subir a montanha só pra pegar um papel, pô. Daí é sacanagem. Oi, aqui também, viu? Mote na balsa. Spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Maud hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Maud had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. Nem sei mais quem é a Mote. Eu não sou bom com nomes nos jogos. Mote é o chinelão que sequestrou a esposa dele? Talvez, né?